லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு SRK. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Very good evening to all the 10th standard students. Last class la maths la பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்பர்ஸ் பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம். நம்பர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய கண்டினியூஷனோட இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். நம்பர்ஸில் நம்ம டிவிஷன் அல்காரிதம் லெம்மா அண்டு யூக்ளிட் டிவிஷன் அல்காரிதம் தியரம் யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறது அண்டு காங்க்ரன்ஸ் மாடுலோ தியரம், ஓகே, காங்க்ரன்ஸ் மாடுலோ என் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். இப்போ அதனுடைய கண்டினியூஷனில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் 2.3ல் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை எப்படி மாடலில் யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் கிவன் த கண்டிஷன். மொத்தம் எனக்கு 5 இதை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நான் வாட் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் 71 congruence x mod 8, that is x that side goes to minus 71 minus x is equal to 8k. இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 8k எடுத்துக்கலாம். அப்போ தென் வாட் அபவுட் வில் பி கன்சிடர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 71 in terms of 64 plus 7 பிரிச்சுக்கலாம். அப்போ 64 plus 7 minus x equal to, therefore then the find the value of x is equal to 7 சொல்லிக்கலாம். And second part will be 78 plus x congruence 3 mod 5, therefore then the plus 3 that side in terms of both the side will be in terms of 78 split up பண்ணியிருக்கோம் 75 plus 3. ஏன் 75 plus 3 பிரிக்கிறோம்? in terms of mod 5 கொடுத்துருக்காங்க, 5 divisible ஆகிற நம்பர்ஸாக will be considered. அப்போ in terms of plus 3 that side goes to plus 3 minus 3 will be cancelled. 75 plus x is equal to 5k. அப்போ therefore 75 congruence 0 mod 5, therefore x is equal to 0. it is not positive integer. அப்போ only for positive integers எதில் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா 5 in terms of orderல வரணுன்றதுனால then will be adding the 5. அப்போ therefore 75 plus 5 congruence 5 mod 5, therefore x is equal to 5 சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் 89 congruence x plus 3 mod 4 சொல்லும்போது 89 in terms of 88 plus 1 congruence x plus 3 mod 4 எடுத்துக்கலாம். அப்போ therefore 88 plus 1 x plus 3 that side goes to minus x plus 3. அப்போ therefore that is equals to 4k. then will be simplify, we get the answer x is equal to minus 2 கிடைக்குது. அப்போ it is not positive integer. அப்போ x is equal to positive integersல நான் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா what about will be considered 88 in terms of 89 84 plus 5 split up பண்ணிக்கலாம். அப்போ therefore then will be using the condition, then will be simplify, we get the term x is equal to என்னன்னு கிடைக்குதுன்னா 2 கிடைக்குது. okay, are you understood? And next one பாருங்க fourth sum. what about the fourth one part 96 congruence x by 7 mod 5 கொடுத்துருக்காங்க. 96 எப்படி ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணலாம்? 95 plus 1 எடுத்துக்கலாம். congruence x by 7 mod 5 in terms of 97 in terms of எப்படி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 95 plus 1 congruence x by 7 is equal to 5k. அப்போ therefore then they will be considered about the term 1 minus x by 7 equal to 0, x is equal to 7, then the solution of the term. okay, and also another one questions for what about the fifth one question 5x equal to 4 mod 6 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? plus 4 that side goes to minus 4. அப்போ 5x minus 4 equal to congruence that is equivalent to 6k. அப்போ therefore 5x minus 4 equal to k equal to 1 substitute பண்ணும்போது x ஓட values then we get the term 2 உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? and second sum, what about in a second question if x is a
congruent to 13 modulo 17. Then 7x minus 3 congruent to which number modulo 17. அப்போ what about எனக்கு எந்த நம்பர் தெரியாது அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதனால் it will be considered about x is a unknown person எடுத்துக்கலாம். x congruence 13 mod 17. அப்போ therefore then they get the term plus 13 that side goes to minus 13. x minus 13 equals to 17k. அப்போ therefore x is equal to 17k plus 13. அப்போ what about k equal to 1? x is equal to 30 and 7x minus 3 congruence y mod 17 in terms of அவங்களே condition another one terms கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஆர்டரில் எடுக்கும்போது y is required number. அப்போ therefore 7 into 30 minus 3 congruence y mod 17. அப்போ 7 into 30 is equals to 120 minus 3 210 10 minus 3 congruence y mod 17 உங்களுக்கு அடுத்த இதில் கிடைக்கும். Okay, we will see the next one பார்த்தீங்கன்னா 210 minus 3 is equals to 207 plus y that side goes to minus y. 207 minus y is equal to 17k. அப்போ therefore then will be 207 will be split out the term 204 plus 3 minus y is equal to 17k. And 204 will be split out in terms of will be divided by part that is equal to 12 will be find out the result. அப்போ therefore y ஓட values will be get the answer 3 உங்களுக்கு சொல்யூஷனாக கிடைக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் solve the given question 5x congruence 4 mod 6 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. What about will be considered 5x minus 4 equal to 6k. அப்போ k equal to 1 and then will be substitute x is equal to 2 and k equal to 6 then will be considered about in terms of x is equal to 8 and k equal to 11 then will be considered about in terms of 5 will be added that is will be 5x minus 4 equals to that is x is equal to 14. Therefore x value is 2, 8, 14 and so on the condition. Okay, and another one problems for fourth one question solve for 3x minus 2 congruence 0 mod 11 சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 3x minus 2 equal to 11k ன்னு எடுத்துக்கலாம். put x is equal k equal to 2 ன்னு எடுத்துக்கோங்க. then will be find out the term 22 x is equal to 8 and k equal to 5 then will be considered in terms of 3 will be adding the condition. அப்போ what about will be considered 8 x is equal to 30. அப்போ k equal to 14 substitute பண்ணி then will be considered about the term what about will be considered in terms of 14 in terms of substitute then will be considered x is equal to 52. Then the required numbers are 8, 19, 30, 52 and so on the condition. Okay, and also next one fifth one question what is the time 100 hours after 7 am. அப்போ டைம் ஒன்று கொடுத்து கேட்பாங்க. இதெல்லாம் 2 மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். வாட் இஸ் த டைம் 100 hours after 7 am. அப்போ what about the using the modulo 24 one day equal 24 hours. அப்போ 100 congruence x mod 24. அப்போ therefore 24 into 4 is equal to 96. அப்போ remaining என்ன இருந்து பார்த்தீங்கன்னா 4. the required time பார்த்தீங்கன்னா 7 plus 4 is equal to 11 am. Okay, it is clear about. And also another this is also same model type question what is the time 15 hours before 11 pm. அப்போ 11 pm 15 hours before ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. use modulo 12. அப்போ what about will be considered in terms of 15 congruence x mod 12 in terms of என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிஎம்ல சொன்னா பிஃபோர் த கண்டிஷன்ஸ் வர சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம டேக்கு எடுக்கல in terms of பார்த்தீங்கன்னாக்கா hours will be considerable. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா 100 ஹவர்ஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே 15 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. then will be using the 15 congruence x mod 12 then x is equal to 3. அப்போ therefore 11லேருந்து 3 போச்சுனாக்கா that will be considered about 8 am. 8 the required time is 8 am. And also next seventh question is very important question. Today is Tuesday. My uncle will come after 45 days. Okay, it is very important 2 more question. Come out after 45 days. In which day my uncle will be coming. அப்போ எந்த டேயில் அவர் வருவார். ஓகேவா, அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தென் வில் பி யூஸிங் த கண்டிஷன். அப்போ டுடே இஸ் டியூஸ்டே என்னும்போது நான் யூஸ் த மாடுலோ 7. ஏன் மாடுலோ 7? ஏன்னா டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா வீக்ஸில் 7 days இருக்கும். அப்போ தேர்ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 7. அப்போ மாடுலோ 7 வீக்ஸ் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7ன்றதுனால அப்போ எத்தனை டேஸ் சொல்லியிருக்காங்க 45 காங்கிரன்ஸ். எனக்கு இது அன்னோன் பர்சன், இதை தான் நீ கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. அப்போ தேர்ஃபோர் congruence x mod 7. அப்போ what about will be simplify that x is equal to in terms of 7 ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க. what about will be considered
7 6 are 42. அப்போ 42 ஆல் டிவைட் ஆயிடுச்சுனாக்கா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் எனக்கு 45ல 3 இருக்கும். அப்போ x is equal to 3 தான் இருக்கும். அப்போ the required day Tuesday plus 3 days. அது Tuesday கூட 3 days ஆட் பண்ணுங்க. அப்போ Tuesdayக்கு அப்புறம் 3 days ஆட் பண்ணானா வரும் Wednesday, Thursday, Friday. அப்போ what about will be coming the days பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வருவாங்கன்றத ஆன்சரில் சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8th கொஸ்டின். ப்ரூவ் தட் இட் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகேவா? 2 மார்க்கில் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். ப்ரூவ் தட் 2 power n plus 6 into 9 power n is always divisible by 7 for any positive integer n. அப்போ what about will be considered 2க்கு எடுக்க போகிறேன் congruence -5 mod 7. ஏன்னா in terms of 7ல இருந்து 5 போச்சுன்னா in terms of -5 ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா தான் +7. அப்போ +5 2 + 5 is equal to 7 வரும். அப்போ therefore then will be considered 2 power n plus 6 into 9 power n ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 6 9s are 54. ஓகே, அப்போ 54. what about in terms of +5 வந்திருக்கு. அப்போ mod 7. அப்போ 7 in terms of 54ல ரிமைண்டர் கிடைக்கும் போது 49 போச்சுன்னா ரிமைண்டர் 5 வரும். அந்த டேர்ம்ஸ் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம். அப்போ ஃப்ரம் 1 and 2 ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா ஆட் பண்ணுறேன். what about will be adding the condition +5 - 5 will be cancelled. 2 plus 6 into 9 that is congruence 0 mod 7. this is the required equation 3 ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்ன பண்ண போகிறோம்னா another terms 2 2s are 4 congruence -10 mod 7 சொல்லியிருக்காங்க. 2 2s are 4 in terms of -10 ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா +10. அப்போ 4 + 10 is equal to 14. அப்போ 14 that will be divisible by 7. அப்போ then will be considered 2 2s are 4. அப்போ 7ல எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது 1 டைம்ஸ் இருக்குது. ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா -3 mod 7. therefore that is equation number 4. and another one terms பார்த்தீங்கன்னா 6 into 9 into 9 again in terms of will be replaced. அப்போ 45 mod 7 that is 45ல ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3. அப்போ therefore then will be 2 the terms will be add 2 into 2 that is equal to 2 square and plus 6 into 9 square that is congruence 0 mod 7. okay, and also same 4 and 5 then will be simplified. மறுபடியும் remaining of the terms that you will be using the 7 and 8 2 cube plus 6 into 9 cube congruence 0 mod 7. therefore the three values will be conclude. அப்போ 2 power n in general நான் சொல்லும் போது 2 power n plus 6 into 9 power n is congruence 6 mod 7. hence the proof of the condition சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? it is clear about புரியுதா அது? and next one problem பாருங்க 9th question. find the remainder when 2 power 81 is divided by 17. but therefore what about will be considered in terms of 2 power 81 is divided by 17 போது that is x is a unknown person. 2 power 9 we know that the 2 power 9 is equal to 512. 2 power 9 congruence 2 mod 17. but what about will be raising the powers in terms of 9 then will be get the 2 mod 17 then will be using the 2 power 81 congruence 2 mod 17. therefore x is equal to 2 ன்றது என்னோட சொல்யூஷன் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகேவா? what about will be next one problem for in another questions for the duration of a flight travel from Chennai to London through British Airlines is approximately 11 hours. அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க approximately 11 hours. the airplane begins its journey on Sunday at 23:30 hours. but if the time at the Chennai is 4.5 hours ahead to that of London's time, then find the time at London when will the flight lands at London airport. அப்போ travel time is 11 hours சொல்லியிருக்காங்க. begin பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை டு லண்டன். அப்போ begin சண்டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 23:30 hours. அப்போ therefore that is will be calculate. லண்டன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா 19 that is will be 4 hours 30 minutes சப்ராக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்போ therefore plus 11 hours then plus 11 hours. அப்போ lands பார்த்தீங்கன்னா 10 hours 30 minutes வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 6 ஹவர்ஸ்னு வரும். அப்போ what about will be reach about the times about in a மண்டேல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 10 hours 30 minutes இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6 hours இருக்கும். அப்போ therefore that is a required time is 6 AM Monday at London. okay, it is clear about
Okay students, நம்ம இப்போ சீக்வன்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸில் நம்பர்ஸ் ஃபுல் டாபிக்ஸை பார்த்தோம். இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இனி மென்சுரேஷனில் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிளாஸில் டீச் பண்ணது தான். ஆல்ரெடி கிளாஸில் எது வரைக்கும் டீச் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இனிய ஏரியா ஆஃப் த கோன், அதாவது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கோனுடைய ஏரியா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்டு டிஎஸ்ஏ அண்டு லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதை பற்றி பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ அதனுடைய ஆர்டரில் எப்படி நம்ம பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். What about using the CSA and TSA of the cone la paakumbodhu pathina, the radius of a conical tent is 7 meter and the height is 24 meter. Calculate the length of the canvas used to make the tent if the width of the rectangular canvas is 4 meters சொல்லிருக்காங்க. அப்ப let R and H be the radius and height of the cone respectively எடுத்துக்கலாம். What about will be considered given that radius என்ன கொடுத்திருக்காங்க, R is equal to 7 meter and height வந்து பாத்தீங்கன்னா H is equal to 24 meter கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப L is equal to root of R square plus H square. Then will be applied, that is on simplify we get the term L is equal to 25 meter. அப்ப CSA of the conical tent ன்னு பாத்தீங்கன்னா pi RL square units. Then will be pi ஓட value 22/7 into 7 into 25. Therefore 7 cancel, 22 into 25 is equal to 550 meter square. அப்ப length of the canvas எனக்கு क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, 4 meter in terms of then will be considered. அப்ப what about will be considered, width எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க 4 meter. அப்ப the area of the canvas divided by width 550 divided by 4, that is equal to 137.5 meter ன்றது எனக்கு required length of the canvas ன்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? and see next one example for 7.6 கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. if the total surface area of the cone கொடுத்திருக்காங்க of radius வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க 7 cm is 704 cm square, then find its slant height, L கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. what about the using the formula, total surface area ன்னு போது பாத்தீங்கன்னா கோனுடைய total surface area formula pi r into L plus r square units. Therefore TSA equal to 704 cm square. Therefore 704 equal to 22/7 into r எனக்கு radius 7 cm கொடுத்தனால therefore 7 into L plus r, r ஓட வேல்யூ 7 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு. on simplify in terms of 22 it will be divided, that is equal to 32 equal to L plus r, that is implies L is equal to 25 cm. Therefore the slant height என்ன சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 25 cm ன்னு சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்க. in a example 7.7, from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.4 cm, a conical cavity of the same height and base is hollowed out. what about will be considered, find the total surface area of the remaining solid. அப்ப remaining solid கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. அப்ப what about will be considered in terms of given picture ல கொடுத்துட்டு let H and R be the height and radius of the cone and cylinder எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அப்ப L be the slant height of the cone. L என்ன எடுத்துக்கலாம், slant height of the cone எடுத்துக்கலாம். இது எனக்கு பிக்சர் ஓரியன்டடா கொடுத்திருக்காங்கன்னு அவங்களே சொல்லிருக்காங்க. அப்ப H is equal to 2.4 cm, diameter is equal to 1.4 cm, அப்ப radius பாத்தீங்கன்னா 0.4 cm எடுத்துக்கலாம். அப்ப therefore the total surface area of the remaining solid equal to, remaining solid என்ன பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா CSA of the cylinder ல இருந்து plus CSA of the cone plus area of the bottom. okay, எல்லாத்தையும் இது பண்ண போறோம். what about therefore, that is CSA of the cylinder பாத்தீங்கன்னா 2 pi RH, CSA of the cone பாத்தீங்கன்னா pi RL, area of the bottom பாத்தீங்கன்னா pi r square. it is considered about the square units ல யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்ப L கண்டுபிடிக்க போறோம். L is equal to root of r square plus h square. then will be calculated about, that is 2.5 cm. L is equal to 2.5 cm எடுத்ததுக்கு அப்புறம் then will be substitute in order. அப்ப என்ன ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது what about the common of the term, எல்லாத்துலயுமே என்ன காமனா இருக்கு பாருங்க, pi r pi r pi r. அப்ப pi r வெளியில எடுத்தா 2h plus L plus r ன்னு வருது. then will be substitute. அப்போ what about we get the answer is equal to 17.6. therefore the total surface area of the remaining solid ன்னு சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா 17.6 meter square ன்னு சொல்லி ஆன்சர்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? it is clear about, புரியுதுங்களா? and next definition of the term sphere. what about the sphere, sphere பத்தி பார்க்க போறோம். what about in a sphere ல சொல்லும்போது a sphere is a solid generated by the revolution of a semicircle about its diameters as axis. ஓகேவா? define sphere ன்னு கேட்டானாக்கா will be right on the 2 mark question. a sphere is a solid generated by the revolution of a semicircle about its diameter as x axis ன்னு சொல்லிக்கலாம்.
ஓகே அண்ட் ஸ்பியர் உங்களுக்கு இந்த ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க 3 டைமென்ஷன் ஃபிகரில் உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் எ ஸ்பியர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இட் இஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ப்ரூவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க வாட் அபவுட் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா 4 pi r ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் 4 pi r ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகேவா தென் வில் பி இது ஸ்பியரோட இது அது ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆஃப் ஆஃப் த பார்ட் அப்போ 2 pi r ஸ்கொயர் ஓகே ஹெமிஸ்பியருக்கு 2 pi r ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு hemisphere of the CSA of the terms அது எனக்கு total surface area ன்னு சொன்னாங்கனாக்கா TSA of the hemisphere is equal to 3 pi r square units இது using the formula okay அந்த formula பேஸ் பண்ணி வர ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஓகே in terms of hollow hemisphere இப்போ ஹெமிஸ்பியரில் ஹாலோவில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஹாலோவில் ஹெமிஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா 2 pi into r square plus r ஸ்கொயர் யூனிட்ஸு அதே டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருந்துச்சுன்னா pi into 3r square plus r ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே யூ வில் பி யூஸிங் த கண்டிஷன்ஸ் அபவுட் ஈவன் ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 7.8 கொஸ்டின் அதாவது 7.8 இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்பியர் whose surface area is 154 meters square அப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது what about in terms of let r be the radius of the sphere னு எடுத்துக்கலாம் diameter கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல நீ radius கண்டுபிடிச்சா தான் diameter சொல்ல முடியும் அப்போ after what will be find out the area of the surface area of the sphere is equal to 154 meters square கொடுத்துருக்காங்க what about the surface area of the sphere formula 4 pi r square therefore that is equal to then will be substitute r square is equal to 154 into 1 by 4 into 7 by 22 then will be simplify r square is equal to 49 divided by 4 then the square root will be take about r is equal to 7 by 2 அப்போ r is equal to 7 by 2 then will be find out the diameter what about the diameter twice the radius but therefore that is 2r is equal to 7 அப்போ therefore diameter is 7 meter னு சொல்லி ஆன்சர்ல முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா and next one example for 7.9 the radius of a spherical balloon increases from 12 cm to 16 cm as air being pumped into it okay air என்னாச்சுன்னா pumped into it னு சொல்லிருக்காங்க find the ratio of the surface area of the balloons in two cases அப்போ நான் 2 கேசஸில் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இனி ரேஷியோஸில் சொல்லும்போது let r1 and r2 be the radii of the balloons னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ r1 divided by r2 is equal to 12 by 16 that is equal to 3 by 4 therefore now the ratio of the CSA of the balloons equals to 4 pi r1 square divided by 4 pi r2 square அப்போ 4 pi cancel ஆகிடும் r1 square divided by r2 square both the common of the term r1 divided by r2 the whole square r1 divided by r2 is equal to 3 by 4 squaring பண்ணும்போது 9 by 16 it is a 1 mark type கூட question கேட்பாங்க in this model ஓகேவா are you understood அப்போ therefore 9 by 16 is the given solution of the term CSA of the balloons is 9 by 16 9:16 சொல்லிக்கலாம் okay and another one questions for in example 7.10 if the base area of the hemispherical solid is 1386 square meters then find its total surface area அப்போ let r be the radius of the hemisphere னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ given that the base area என்னன்னு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க pi r square is equal to 1386 square meter அப்போ therefore the total surface area of the terms பார்த்தீங்கன்னா 3 pi r square then will be substitute pi r square ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க then will be product of the values equals to TSA of the hemispherical solid it is also important 2 mark type question ஓகேவா அதுக்கு அடுத்ததா what about in next one பாருங்க it is also இது 2 மார்க்ல கேட்கலாம் இல்லனா 5 மார்க்ஸ்லயும் கேட்பாங்க in this question internal and external radii of the hollow hemispherical shell are 3 meter and 5 meter respectively internal and external அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க then find the TSA and CSA of the shell what about will be considered that let the internal and external radii of the hemispherical shell be r and capital R okay capital R என்றது external small r என்றது internal அப்ப capital R is equal to 5 cm and small r is equal to 3 meter னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப the CSA of the shell பாத்தீனாக்கா 2 pi into r square plus r square units then will be simplify we get the answer 213.71 okay and TSA of the shell பாத்தீனாக்கா pi into 3r square plus r square units then we will be applying the condition then simplify we get the answer 264 okay therefore CSA of the terms in a meter square la solikalam last final answers therefore then we will get the answer okay அடுத்தது important question 7.12 a sphere a cylinder and a cone மொத்தம் மூணு thing கொடுத்திருக்காங்க are the same radius where
as cone and cylinder are same height. Cone and cylinder same height. Find the ratio of the curved surface area anu கேட்டிருக்காங்க. It is also very important 5 மார்க்ல கேட்கக்கூடிய question. ஓகேவா? இது எப்படி பார்க்கலாமா? டயக்ராமேட்டிக் ஓரியன்டடா கொடுத்திருக்காங்க. பஸ் ஸ்பியர் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க, சிலிண்டர் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க and 5 மார்க் கிடையாது 2 மார்க்ல கேட்கக்கூடிய question and cone. அப்ப required ratio னும்போது பாத்தீங்கன்னா CSA of the sphere is to CSA of the cylinder is to CSA of the cone. அப்ப 4 pi r square 2 pi r h pi r l. L is equal to root of r square plus h square. About 2 r root of 2 r square that is equivalent to r square plus h square by 2 r square that is root of 2 r னு எழுதிக்கலாம். அப்ப therefore then will be simplify pi r square pi r pi in terms cancel ஆயினா r க்கு பதிலா then will be l க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட் பண்ண போறீங்க. அப்ப 4 is to 2 is to root 2 then will be consider about 2 root 2 is to root 2 is to 1 னு சொல்லிக்கலாம். Then find the solution of the term. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே அது ஒன் ஆஃப் த டேர்ம். இப்போ இதே எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரஸ்டமில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரஸ்டம் ஆஃப் எ ரைட் சர்க்குலர் கோனில் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, அப்போ வாட் அபவுட் வில் பி கன்சிடர் இன் ஏ டயக்ராம் ரெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அண்ட் see the picture. ஃப்ரஸ்டம் in terms of எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணாங்கன்னா by the definition of the terms when a cone ABC is cut through by a plane parallel to its base, the portion of the cone DECB between the cutting plane and the base is called a frustum of the cone. Okay, appo it is clear about. Okay, in terms of in the base model la kuduthirukanga. Okay, we'll see the example in your frustum based on your questions la pathinaka example 7.13 la kuduthirukanga parunga. The slant height of a frustum of a cone 5 cm and the radii of its ends are 4 cm and 1 cm. Find its curved surface area. Upper let L, R and be the slant height, top radius and bottom radius of the frustum எடுத்துக்கலாம். L is equal to 5 cm, R is equal to 4 cm, R is equal to 1 cm. CSA of the frustum equal to pi into R plus R into L square unit. Then will be substitute. Then we get the answer is equal to 78.57 centimeter square ன்றது உங்களுக்கு சொல்யூஷனா கிடைக்கும். And another one example sums ஒரு bucket volley கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. அப்ப எப்படி in terms of an industrial metallic bucket is in the shape of a frustum of a right circular cone whose top and bottom diameters are எல்லாமே diameterல கொடுத்திருக்காங்க 10 meter and 4 meter and whose height is 4 meter கொடுத்திருக்காங்க. Find curved surface and this total surface area of the bucket. அப்ப H, L, R and R be the height, slant height, outer radius and inner radius of the frustum எடுத்துக்கலாம். அப்ப therefore the diameter of the top வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 meter, radius of the top பாத்தீங்கன்னா R is equal to 5 meter. அப்ப then will be diameter of the bottomல எடுக்கும்போது 4 meter னா radius of the bottom R is equal to 2 meter. Height வந்து 4 meter, then will be slant height L is equal to root of R square plus R minus R the whole square. Then L equal to 5 meter கிடைக்குது. Then will be apply the CSA of the formula pi into R plus R L into L square units. Then will be simplify 110 meter square கிடைக்கும். அதே போல TSA ல அப்ளை பண்ணும்போது pi into R plus R into L plus pi R square plus small pi R square and plus pi R square small r square that is square units. Then will be simplify again we get the answer 201.414 meter square ன்றது சொல்யூஷன் ஆஃப் கிடைக்கும். ஓகேவா, இது இஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோம். இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். Thank you to all. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start them. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3,
accountancy, economics, commerce and computer application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.